Okay. Hello, good afternoon, everyone. It's me, Tasni. Welcome to my channel and also welcome to Lia Cascades English. And this is class 5 and 6 as well as this is batch 1. And today is not our presentation day. Today we'll learn new things. So before learning new things, we heard that today is Joita's birthday. So please, everyone, wish No, not miss. today, yesterday, uh, Yesterday. Joita's birthday. So no problem. We just wish lately. So everyone wish to Joita. It's a late birthday wish. Okay. So start. Happy birthday Happy to birthday, you. Joyita. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Joita. Everyone say with me. Happy birthday to To you. Okay, so I wish Thank you, for miss. Shweta Thank you, and thank you. all of my dear students as you can achieve your goal and uh, also besides you can be a good human being. Okay, so just we can start the class. Okay, so first we'll do these things, my evening activities. Okay, so this is the model answer and you can write it down and also you can add more sentences by yourself. What do you do actually in your evening time? So this is the my evening activities. Evening is a very important part for everybody, especially for a student. I am a student. I remain very busy in this time because I have to do many duties. First, I say my Maghrib prayer, then I take light snack and sit to read. প্রথমে আমি মাগরিব নামাজ পড়ি যারা যেই ধর্মেরই আছি যদি অন্য ধর্মের হয় তাহলে আমরা ওখানে বলতে পারি ফার্স্ট আই সে to my Lord. Then I take light snacks and sit to read. I read all the important subjects. I complete my homework from for school if I have any. যদি কোনো homework থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা করব. I can read with deep attention. I watch TV for some times. I help my mother in the kitchen. I help my younger sister in her reading. I spend sometimes with my parents. Actually, the evening activities are very important in my life. Okay, so আমরা লিখতে থাকি এবং পাশাপাশি প্র্যাকটিস করতে হবে। সিফাত সোজা হয়ে বসবো, মনে করবো না যেটা 5 6 ইজি। You have to give the presentation. Okay. Okay. So for this slide, I just give you only 5 minutes. Within 5 minutes, you have to write it down and you be prepared for the presentation. Okay. And by helping this, you can add more sentences. Okay. No need to write down, copy this slide. You can add new sentences. Miss, can I write by my own? Yes, I already said it. You can write by yourself.
আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam, Zuhan. Write it down and be prepared for the presentation. And now, Sifat, you say. Yes, miss. Okay, you say. What do you do in your evening time, or what is your evening activities? Okay, miss. Ha. So evening is a very important part for everybody and especially for a student. I'm a student. I remain very busy in this time because I have to do many duties in my evening time. So first I say my Maghrib prayer, then I take some light snacks and sit to read. I read all the important subjects that are given from my coaching and I complete my homework regularly and for school I if I have any and I can read with deep attention and then after reading then I watch for TV for sometimes and I help my mother in the kitchen for prepare our dinner. I help my younger sister in her study and I spend sometimes with my parents and play some games. And actually the evening activities are very important in my life. That's all about. Okay, that is, you said while your exam is near or your exam is going on, but when you are free time, you are in holidays, suppose that time, what do you do? There is no study. That time, what do you do? How you spend your evening That time? time, miss, that time we went for a trip. Suppose, for example, we go to restaurant for us for a treat from my mother. Sometimes my father gives also a treat, and then back to restaurant. We go for park for spend sometimes, and that's our leisure time activities. Sometimes you visit Khulna Hadis Park. Yes, yes, miss, you're right. Okay. Khulna So Hadis Park is my favorite park it's a nice place that actually. I have ever seen. And I think evening time is very gorgeous. Am I right? Yes. Then it's morning also good, but I didn't see the morning scenery. But evening it was so gorgeous. Okay, thank you, Sifat. Now Joita say. Okay, miss, my evening activities every day, every evening is a Try very to say without saying. মাঝে মাঝে একটু দেখবো যেহেতু এটা নতুন প্রেজেন্টেশন। কি okay, miss. দেখবো কিন্তু try to Evening is okay, miss. Evening is very important part of for everybody, especially for a student. I'm a student of class 6. I remain very busy in this time because I have many HWs or homework for my school and coaching first. And then first then first I complete my prayer. Then I take light snacks. Then I read some important subjects like English, math, and science, especially. And then I have some any works like group work or group presentation work. So I'm call my group member and talking very much. And then I sometimes I read with deep attention, and sometimes I watch movie, especially K drama. Then I watching mobile or TV, and then sometimes I help my mother to cook something like uh, like chicken, biryani, like pasta. fry, not very heavy food. I help my mother fried egg. I help my father to glass find her glass. I spend sometimes with my toys. And I And sometimes sometimes you help by giving the medicine to your father. yes, yes, miss. Actually, the evening activities are very important in my life. Right. So that's all. Thank you, And miss. also everybody's life. Thank you, Yeah, Joita. miss. And Thank you you, do miss. one mistake like I am watching. No, I watch. I Sometimes I watch. watched. Okay. যখন আমাদের রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস প্রেজেন্ট সিম্পলে করব। থ্যাংক ইউ। অর্তিসে নাও। Okay, miss. লিখে ফেলবো কিন্তু সবাই নিজের থেকেও সেন্টেন্স গুলো লিখবো। অর্তি, আমি তো চেক করবো কপি।
Poti, you are muted. Chocolate খেয়ে sound শোনা যাচ্ছে না. I unmuted myself and then got muted again. Okay, now say. My evening activities. Evening is a very important part for everyone, especially for students. I am a student, so I remain very busy in this time because I have to do many duties. First, I pray to my Lord and then I sit to study. I do all the HWs from school if I have any, and then I read all my important subjects. I also get prepared for my revision test or RT from school if there is any. Then I have my light snack. My mom prepares my snack for me and brings it while I am reading my book. Then I play with my sister for some time. I also help my mother in the kitchen. I help my younger sister. Sorry. I help my younger sister if she calls me to like play or do like it. So I spend some time with my parents in the evening. Actually, the evening activities are very important in my life because I have so many important things to do in there. Okay, great. So now, Sriporna says, Sriporna. Evening is very important part of everybody, especially student. I'm a student. I remain very busy in this time because I have to do many duties. First, I say my God. After, I make my light snacks. After, and I sit to read. Sit to read. I read all important subject. I complete my homework if I have any. I can read with deep attention. Sometimes I help my mother in kitchen. I help my younger sister in her reading. I spend sometimes with my parents. Actually, the evening activities are very important in my life. Thank you, Sriporna. Sriporna, I think you will attend our study tour. Sriporna? Yes, miss. Only Sriporna from this batch. And Please, I was sick. Zuhan, Please, I was sick. Zuhan, and Zuhan, and yeah, and Zuhan Zuhan. and Sriporna. Okay, today Tafida done his editing, our study tour. I think after sometimes you can watch this video. Uh, she already posted her YouTube channel. Okay, so after finishing our study, we will see together. We will watch this video together. Okay, do you have any problem after finishing our study? No, miss, I'm happy. পড়াশোনা শেষ করে পড়াশোনা আগে না শেষ করে আমরা ভিডিওটা দেখবো ঠিক আছে তাফিদা এখন এডিটিং করছে Okay, miss. এই ইউটিউবে দিচ্ছে আচ্ছা নাও Naushin, what about you? I can't see you. Naushin. Miss, can you hear me? Yes, I can hear you, but so sad I can see you. Oh, Miss, I'm a little I, bit I, sick. I, Can you please no, I forgive want me? to see your sweet face, please. I'm without hijab right now. Okay, Naushin, please, on your camera. Um, I want to see okay, you. Miss. Okay. And also you can start. Can you see me? Yes, I can see you, but not clearly because behind there is a window and the light Yes. is coming, so that's why I can't see properly. Now, Shane, okay. Yes. Now you say about your evening activities. Okay. Evening is the time which I love the most. It's a special time for me because I'm a student, and in this time I can concentrate on my studies and more than the other times. I usually study in the evening, and I start my evening time with by praying by my prayer. Then I have a glass of milk and a little bit snacks, and then I gossip with my brother and with my mother. And after it, I start to study. Just 1 minute. Oh, Miss, can I go on? Yes, you can carry on. Okay, then I start to study. I usually finish my school homeworks in the evening, and
I finish my I read usually in the evening by deep attention, and I also watch TV Okay. and In the also mean, scroll the YouTube sometimes. okay. In the meantime, everyone do this. Solve this question and answer. Okay. Naushin done? Yes, miss. Okay. Thank you. Now Zohan. Zohan said Okay, miss. your evening activities. Evening is a very important part of for everybody. Zohan, try to say without saying. না দেখে বলার চেষ্টা করো, একটু প্রবলেম হলে একটু তাকাবো, বাট না দেখে most of the line try to say without saying. Okay, Zohan? Orti, yes, only answer. Just part write down the answer. I am a student, so I don't get any free time in evening. But at first, I pray my Margaret prayers and prayer, and then I take some light snacks, and then I sit to study, and after 1 hour, I take a break and help my mother, and then I again sit at study, and I don't get actually I don't get any free time in evening, so if I can't do anything in evening, so only I do my studies and Do your assignment, homework, yes, miss. and write down and memorize new question. Actually, yes, miss. Miss, Actually, Yes. evening is a very important part of miss, we our will solve this. Fill in the blanks. done, miss. Done? Solve for done? No, miss, not mine. No, miss, we will My presentation solve is the done. blanks. Yes. And also just write down the answer. Okay, not have to write down the story, right? No, but try to Okay. read out this story 3 times. 3 বার পড়বো. As you can Oh my. read the presentation about the story, about the topic, about the comparison. Okay. Okay, Sipat? Okay, miss. আচ্ছা, সিফাত আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই লেভেলটা কিন্তু 5-6 এর হলো মোটামুটি অ্যাডভান্স, ঠিক আছে? তুমি যে বলতেছো 7-8 এ দেওয়া যায়, কিন্তু 7-8 এ আমাদের আপাতত একটা বেচ, সেখানে প্রায় 25 জন হয়ে গেছে। ওখানে গেলেও তুমি সময় পাবা না। এখানে যেভাবে কথা বলতে পারতেছো, ওইখানে 25 জনে কথা বলতে পারবে না। আমরা আস্তে আস্তে আরো বেচ বাড়াচ্ছি, তখন ধর আরেকটু Okay. বেঁচে দিব, ঠিক আছে? Okay, okay, miss. মানে মনে Okay. হচ্ছে যে 7-8 এ কি, বরং ওখানে বরং কিছু বিগিনাররাও আছে, সো ক্লাসটা কিন্তু এরকম হয় না, বরং এই ক্লাসটাই ভালো আছে। আর আস্তে আস্তে আমরা টাইম চেঞ্জ করে দিব, রোজার সময় তো একটা টাইম হবেই, পাশাপাশি আমাদের যাদের স্কুল 5 to 5:30 পর্যন্ত হয়, তাদের জন্য মনে হচ্ছে আমরা একদম 6টা থেকে ক্লাস শুরু করলে মনে হয় বেটার হয়। এম আই রাইট, সিফাত? Yes, miss. মানে আমরা এটা ট্রাই করছি। হ্যাঁ, তাহলে রোজার মাসটা ধরো একটা চেঞ্জ হবে, ইনশাআল্লাহ রোজার পরও আশা করি একটা চেঞ্জ আসবে। তোমাদের কথা চিন্তা করে আমরা একটা চেঞ্জ করব। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা ফার্স্ট এটা রিড করব। তাহলে সিফাতকে এখন আর টাইম দিচ্ছি না, কারণ ওখানে এত স্টুডেন্ট হয়ে গেছে, 25-26 জন। 25-26 জনকে দেখা যাচ্ছে যে টাফ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তোমার সাথে কথা বলা যাবে না। ওকে, তাহলে এখানেই থাকি। Zuhan, are you reading? Okay, try to read out. আচ্ছা, আমি একবার বলে দিই কিছু কিছু ওয়ার্ড, লাইক রবার্ট ব্রুস। আচ্ছা, রিডিংটা কি এভাবে করলে বেটার হয়? আচ্ছা, রবার্ট ব্রুস ওয়াজ দ্য কিং অফ স্কটল্যান্ড। তাহলে আমরা ইনফরমেশন নিই, স্কটল্যান্ডের কি ছিল? কিং ছিল। হি লাভড হিজ কান্ট্রি, হিজ ম্যান অ্যান্ড দ্য ফ্রিডম অফ দ্য কান্ট্রি। সে দেশকে ভালোবাসতো, দেশের মানুষকে ভালোবাসতো, দেশ যে স্বাধীন সেটাকে সে ভালোবাসতো। ইন রিটার্ন, এর পরিবর্তে, মানে রিটার্নে সে কি পাইতো? দ্য পিপল অফ হিজ কান্ট্রি অলসো লাভড হিম। সে দেশকে ভালোবাসতো, এই জন্য ওই দেশের মানুষও তাকে ভালোবাসতো। গট ইট, জোহান?
Okay. Once the English attacked his kingdom with a large number of soldiers. একদিন তার এই কিংডমে ইংলিশ যারা ব্রিটিশরা কি করলো, ব্রিটিশ সোলজাররা অ্যাটাক করলো। রবার্ট ব্রুস ফাউট ব্রেভলি, খুব সাহসের সাথে সে যুদ্ধ করেছিল। বাট দ্য এনিমি কিলড মেনি অফ হিজ সোলজার্স, কিন্তু শত্রুরা তার অনেক সেনাবাহিনীদেরকে কি করেছে, করলো, মেরে ফেললো। A good number of soldiers were also wounded, একটা বড় অ্যামাউন্ট মানে অনেক অসংখ্য সোলজাররা কি হলো, আহত হয়েছে। At last he was defeated. Defeated মানে কি, পরাজিত। পরবর্তীতে সে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। তাহলে আমরা কিছু লিখতে পারি, defeated পরাজিত, তারপর হচ্ছে wounded আহত, fought যুদ্ধ করেছিল, fight fought। আচ্ছা, রবার্ট ব্রুস wanted to free his country from the English yoke. yoke মানে হচ্ছে দাসত্ব। ইংরেজদের এই দাসত্ব থেকে সে তার দেশকে কি করতে চেয়েছিল, ফ্রি করতে চেয়েছিল। তাহলে ইংলিশ ইয়ক লিখে রাখো, যে ইংরেজিদের দাসত্ব, দাসত্ব। আমি জিজ্ঞাসা করবো কিন্তু নেক্সট ক্লাসে। হি ফাউট মেনি ব্যাটলস এগেইনস্ট দ্য এনিমি, সে অনেক যুদ্ধ করেছিল এনিমি, শত্রুর বিপক্ষে। দ্য ইংলিশ ওয়ার মাচ স্ট্রঙ্গার, সো হিজ সোলজার্স ফ্লিড অ্যাওয়ে ফর ফিয়ার অফ দেয়ার লাইফস। ইংলিশরা কি ছিল, খুবই স্ট্রঙ্গার ছিল, এই জন্য প্রতিবারই যুদ্ধক্ষেত্রে তার যেই রবার্ট ব্রুজের যে নিজস্ব সোলজাররা ছিল, তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায় যেত তাদের লাইফের জন্য, যে জানে যে এখানে মারা যাবে, কারণ তারা বেশি স্ট্রঙ্গার ছিল। সো ইচ টাইম হি ফাউট ওয়াজ ডিফিটেড, প্রতিবারই তাদের যুদ্ধটা কি হতে, পরাজিত হতে থাকলো। At last he gave up the attempt and went into a forest. মানে দেখা যায় বারবারই তো হেরে যাচ্ছিল, তার আর ভাল লাগছিল না, সে এবার এটাকে গিভ আপ করে, মানে ছেড়ে দিয়ে, ত্যাগ করে সে বনে চলে গেল, বনবাস হয়ে গেল। হি টুক শেল্টার ইন এ কেভ দেয়ার। কেভ মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ কেভ? গুহা গুহা গুহা। গুহা। সে একটা গুহাতে যায় কি করলো, শেল্টার মানে আশ্রয় নিয়েছিল। One day, Robert Bruce was lying in his cave and thinking of his fate. Fate means কি, ভাগ্য। সে একদিন ওই কেভের মধ্যে শুয়ে আছে আর চিন্তা করছে তার ভাগ্য নিয়ে, কি ছিল, তার একজন রাজা ছিল আর এখন সব হারিয়ে সে এখন কেভের মধ্যে আছে। He was in a dejected mind. Dejected mind হচ্ছে স্যাড মুড বলতে পারো, আনমনা বলতে পারো, তার মনটা খুবই খারাপ অবস্থায় আছে। He was in a dejected mood then. Suddenly his eyes fell on a spider. হঠাৎ করে তার একটা চোখ গেল স্পাইডারের দিকে। স্পাইডার মানে কি, মাকড়সা। মাকড়সা। It was trying to reach the roof in one corner. একটা কর্নারে সে বারবারই, ওই মাকড়সাটা বারবারই চেষ্টা করছে রুফে রিচ করার জন্য, বাট ইট ফেল ডাউন, কিন্তু এটা পড়েই যাচ্ছিল। It tried for the second time. দ্বিতীয়বার সে ট্রাই করলো, but failed to climb up. It failed several times to reach there where it wanted to go. এটা অনেকবারই হয়েছে, পরবর্তীতে এটা দেয় নাই, কিন্তু পরবর্তীতে সে কিন্তু রিচ করতে পেরেছে। ওটা দেখেই রবার্ট ক্রুজ তার মাইন্ড চেঞ্জ করে ফেললো, যে একটা স্পাইডার যদি এতবার ট্রাই করতে পারে, তাহলে আমি না কেন, ওয়াই নট, ইউ আর দ্য বেস্ট ক্রিয়েশন অফ আল্লাহ। ঠিক আছে, তো এই গল্পটা থেকেও কিন্তু আমরা আমাদের লাইফের একটা শিক্ষা নিতে পারি, যে যতবার হারবো, হেরে গেলে উঠে দাঁড়াবো, আর যখন উঠে দাঁড়াবো তখন আরো শক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াবো। ঠিক আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড? মায়ামিন বুঝতে পেরেছি? Yes, miss. ওকে, আচ্ছা, তাহলে এটা তো বুঝতে পেরেছি, এটা পড়ো। ইন দ্য মিন টাইম, I mean, you just talk about your evening time. What do you do in your evening time? And how do you spend your evening? অ্যান্সার তো করবো, এটা ইজি, কিন্তু এটা করার চেয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, এটা রিডিং এর উপরে গুরুত্ব দিতে হবে, প্রত্যেকটা লাইন বুঝতে হবে, স্ট্রাকচার বুঝতে হবে, এবং ওয়ার্ড মিনিং গুলো বুঝতে হবে। ওকে, মায়ামিন সে। Miss, ইয়েস। I didn't get number A. You didn't get? Okay, later I'm coming, but before that I complete the previous line. So Mayamin, please.
Evening is a very important part of life, especially for a student. I am a student. I remain. এক মিনিট সবাইকে একটু শাসন করে নিন। সিফাত কি সমস্যা? বাড়িঘর সব নিয়ে গেছে? তাহলে পড়ছি না কেন আমরা? কারো মুখ দেখতেছি না যে পড়ছি কিনা। এই যে জোহান চুপ করে বসে আছে, আরাম করে চেয়ার টেবিলে বসে আছে কেন জোহান? রিড আউট। মায়ামিন বলো এবার। I remain very busy in this time because I have to do many duties in this time. I will first I say my Maghrib prayer. Then I take a light snack and sit to read. I need all the important subjects. I complete my homework for school if I have any. I can read with deep attention. I watch TV for sometimes. I help my mother in the kitchen. I help my younger sister in her reading. I spend sometimes with my parents. Actually, the evening activities are very important in my life and others' life also. ওকে, গ্রেট। আচ্ছা, সো এটা একটু লাউডলি পড়বো তো সবাই, সবার সাউন্ড দিয়ে পড়ো আগে। এভরিওয়ান, সোহান, মায়ামিন, সবাই Robert Bruce. Robert Bruce was Robert born Bruce in Scotland. He loved his Scotland. He country loved and his his country freedom. and the Love freedom his of his Of his country. country, He country loved loved the the people of people. his the country He freedom was of and the also active loved country, the and people. in And return large in number of return the people of especially this he country loved with loved a him. large While the number of English soldiers attacked and his his the army soldiers. with enemy a killed large British And soldiers, a he good number of number soldiers of and a also good soldiers, number of and soldiers good number of who soldiers were rose also killed at the fought last of the bravely, but defeat. the But enemy Bruce wanted killed to many of many his battles soldiers. A different good from the many number battles. of the The soldiers fourth were also Mandalus wounded. was At stronger, last, so he the British was were much stronger, defeated. so he won that Robert fight for Bruce period. wanted to Robert free his Bruce And he country won. from the English. And each time he He fought, he fought fought, fought and at last, many battles, And the last the one war. part of the the second enemy, the English, were much Robert Bruce was lying faster, so in his one day, soldiers thinking of flew one day, away from he was fear. lying Their and lead, thinking of his fate. so each His time eyes, he fought was suddenly delivered crying up. away At the last, spider he and gave up now and cried for went into a forest. He faced several went in in a there cave where there. he wanted to go. One day, Robert Bruce was lying in his cave and thinking of his fate. reached He there was and it wanted to go. Okay, so now anyone can say this story about Robert Bruce? Anyone can say? কেউ কি বলতে পারবো? আচ্ছা, Urti said. Any other students? সিফাত, নওশিন। আচ্ছা, তাহলে আমরা কাহিনীটা শুরু করব। অর্তি যেখানে ফিনিশ করবে, মানে পরের স্টুডেন্ট নেক্সট থেকে বলবে, ঠিক আছে? সো ফার্স্ট অফ অল অর্তি স্যার, অর্তি। Say, Robert Bruce was the king of Scotland. He loved his country and his people. The people, in return, the people loved, respected, and loved him. One day, the English. Can you just say me that line? You can say English soldiers attacked his kingdom. Okay. One day, the English soldiers attacked his kingdom. The king took his soldiers and to fight his enemies. The English soldiers won, and the king was defeated. He took many attempts, and at last he was defeated. At last he took one last attempt, and he failed. So he went to the forest and took shelter in a cave. In that time he saw, and he was in a dejected mood. At the time he saw a little spider trying to get to one roof of the cave. He saw the spider with many attention. The spider tried many times but failed to climb the roof. And at last, after trying many times, the spider had been able to go up the roof.
Then Robert Bruce thought that if a small animal like a spider can do what he believes or thinks, why can I do so? By thinking that, he went back to his kingdom and fought and won. Okay, thank you. Now Sifat you say. পুরোটাই আমরা শুনেছি। Now Sifat you say. Okay, Miss Robert Bruce was the king of Scotland. He loved his country very much, and he loved also his man and the freedom of the country. In return, the people of the kingdom of his country and loved him. Once the English once the English attacked his kingdom, and a large number of soldiers were wounded, and but the Robert Bruce fought very bravely, but the enemy killed many of his soldiers. A good number of soldiers were also wounded, and at last he defeated. Robert Bruce want to free his kingdom, but from the English rule, he fought many battles against the enemy, but he defeated and defeated, and at last he gave up and went to forest. And once day he was lying, and his eyes fell down to a spider, and the spider was trying to reach to one corner of a roof, but he was failed, and he tried again and again, and once time he was successful, and he was thinking that and recognized and realizing that, how about me, I can also free can also make my kingdom free from the English yoke. And then he returned to his kingdom and fought against the enemy so bravely, and of the confidence of in his mind, and he won in this time. Okay, thank you. Great. আচ্ছা, নরসিন এটা আমরা শুনবো, এটা একটু আমরা একটু পড়ে নিই, ওকে? Messenger, please just wait. What is the answer of number 8? Robert Bruce was a Patriot. 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 What is the meaning of patriot? Deshpremi. দেশপ্রেমিক, বুঝতে পেরেছি ওটা কি? দেশপ্রেমিক. People of his country dash him. Respected him. The English had dash soldiers. Many soldiers. The plural of the enemy is Enemies. The third one. third one. Can you say what is the rules of this plural form? Enemy, enemies. What is the rules? Miss, You if are if the noun in the end of the noun, if it is y, so it will be I, E, drop S, the or y. E. Now drop the y and then add the I. Yes. Y এর জায়গায় I টা add করবো and then add ES. That is Yes. enemies. Okay. I can see Shreya Sharkar. I just see the. Okay. Hello, Shreya. How are you? Shreya, you are muted. Sound দিতে হবে। আচ্ছা। The present. How are you? I am fine, and you? Alhamdulillah. Why you are late? Ma'am, এটা জয়েন হচ্ছিল না। কেন? আরো কি সমস্যা হয়েছে বলো? ডাইরেক্ট আমরা জয়েন করেছি। আচ্ছা। I think this is your problem. আমাদের পাঁচটায় আমরা জয়েন করেছি। আচ্ছা, যাই হোক, no problem. E. The present form of plead is. Plead এর present form কি? Plea. Okay, so plead. Who got 5 out of 5? It's me. Acha, you say miss, I got 5 out of 5. Joita? Miss, now I'm joined it because my net connection is go out. Sifat? Today, my net connection is go out, so that's why I'm not joining this class. Sorry. Miss, yes. How many marks did you get? How many? Like here, 5 question. Yes, Miss. Five out of 5. Out of 5, okay. Urti, what about you? 5. 5, but you said you didn't know number 1. No, I didn't know the meaning of number 1. Okay. So now everyone do this. আচ্ছা, শ্রেয়া, আমরা এখান থেকে শুরু করব যতটুকু পারি, ঠিক আছে শ্রেয়া?
I heard the meaning of number 1, but I was still confused, so I thought like, let me write it. If it is wrong, I'll correct it. But it's right. But it was correct. Yes. Okay. So now Won't I see the story? Miss, just answer the full sentence. just answer. Thank you. Miss, what about me? Won't I see the story? Sorry. Miss, you told me that you will ask me Oh, for the okay, story, okay. First you do this. No problem. but okay, after this, right? Yes. You make me remember. Oh, thank you, Miss. Because I am now getting older. I'm an old person, so I just forget everything. Robert Bruce was the king of Scotland. He was a great dash of his country. কি হতে পারে? Lover. Great Lover. lover. Very good. Here A. And a dash brave man. Ah. A brave man. A brave man. He fought many battles against the Two. English Two. to free his country from Enemies. Enemies. enemies নাই তাহলে এখানে এনিমিসটা হিসেবে কি আছে ডি From English. from them ঠিক আছে but he could not win The. The. পুরো সেন্টেন্সটা পড়ো but he could not win dash battle because the English But soldiers were stronger than dash then He. but he he could যদি not win. then he wait, যদি বলি কোন যুদ্ধেই তারা জয়ী হয় নাই সে যদি জয়ী হয় নাই তাহলে এনে ই Any. তাহলে Any. but he could not win any battle because the English soldiers were stronger than his. His. So his soldiers would run away from the battle Under. Battlefield. field. Very good, Nausheen. Battlefield. Once many soldiers of England dash his kingdom. কি হবে? Attack. Attack. Attacked. H. Attacked. Once many soldiers of the England attacked his kingdom, he fought against them bravely. His enemies killed and wounded আহত হয়েছিল many of his soldiers and at last he lost The. Battle. the battlefield. জোহান বুঝতে পেরেছি? Yes. তার মানে এখানেই পুরো গল্পটা, am I right? সামারিটা কি পয়েন্টটা দেওয়া আছে এখানে? আচ্ছা। Nausheen, now you say. Nausheen. Is the story. Yes. শর্ট করে এটাও বলতে পারি, লাইক a story. Miss, can I start? Yes, you can start. I already said. Okay, Robert Bruce was the king of Scotland. He was a patriot and he loved his country very much. Also, his man and the freedom of the country. In return, the people of the country also loved him. Once the English attacked his country with a large number of soldiers. Then the king fought bravely, but the enemy killed many of his soldiers. Then many people died by the attack, and at last he was defeated. Then Robert Bruce wanted to free the country from the English yoke. He fought many battles and he lost again and again.
The English were very strong, more than them, so his soldiers fled away for From the fear and battlefield. to save their lives. Okay, each time he fought, he was defeated, and at last he gave up and went to a forest, and he took shelter in a cave Okay. there. One Okay, day, thank Robert. you নওশীন, থ্যাংক ইউ, গ্রেট, ভালো ছিল। এটা দিয়েও আমরা লিখে ফেলবো, নিজের ভাষায় গল্পটা লিখবো। হ্যাঁ, রবার্ট ব্রুজের গল্পটা লিখবো, সেখান থেকে মোরাল কিটাও নিব এবং এটা ভিডিও করব। মাহিন, why are you late? You already late 50 minutes. আমার নেট একটু ঝামেলা ছিল, এই কারণে আমি ঢুকতে একটু সমস্যা হয়েছে। সরি মিস। আচ্ছা, ঢুকতে সমস্যা হচ্ছিল কেন? আমি কিন্তু এখানে এমন একটা অপশন দিয়ে রেখেছি যে কেউ যেন ওয়েটও না করতে হয়। আমি ডিসেবল করে রাখছি যে ওয়েটিং রুমটা, মানে ওটা ডিসেবল করে রাখছি যাতে করে ইজিলি তোমরা জয়েন করতে পারো। তাতেও না আপনার কোনো সমস্যা নেই, আমার এখান থেকে সমস্যা ছিল, আমার সার্ভার থেকে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ, আমার সমস্যা না, ইওর প্রবলেম। আচ্ছা, ঠিক আছে, কারণ আমি 5টা থেকে জয়েন করেছি, একদম 5টায়। ওকে, সো যেটা আমরা একটু মিস করেছি মাহিন, আমরা হয়তো ক্লাসের শেষে বুঝিয়ে দিব, আর বাকিটা আমরা একটু ভিডিও দেখবো, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আমরা একটা প্যাসেজ করলাম, গল্প ছিল, সেখান থেকে আমরা কিছু কোশ্চেন করলাম, মাল্টিপল চয়েস এন্ড fill in the blanks. আচ্ছা, and also now everyone will do GK. Do you know what is the meaning of GK? সাধারণ জ্ঞান, জেনারেল নলেজ। সাধারণ জ্ঞান, very good. Do you love GK? I am the only person that Thanks a lot. Thanks a lot. I loved it a lot. Good. তাহলে এখন থেকে Not আমরা so আমাদের much. আচ্ছা, এখন থেকে আমরা যদি আমাদের পড়ার মধ্যে ইংলিশে কিছু জিকে আমরা ইনক্লুড করি তাহলে কি ভালো হয় না বলো? Yes, miss. Yes, আচ্ছা, miss. তাহলে It's হচ্ছে very আমরা interesting. ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাহলে আমরা জিকেটা ইনক্লুড করব। আর হচ্ছে যে কথা দিতে হবে এই জিকে পড়ে যদি আমরা চাকরি টাকরি পাই, চাকরির জবের মধ্যে যদি এই কোশ্চেন চলে আসে, তাহলে চাকরি পেলে তাহলে প্রথমে আপনাকে কেক খাওয়াবো। বাসায় এসে মিষ্টি পাঠাইতে হবে, ঠিক আছে? কি বলো শ্রীপর্ণা? Inshallah, miss. ইনশাল্লাহ, Yes, miss. কারণ দেখবে যে কিছু না কিছু কমন আসবে ইনশাল্লাহ, তাই না? এখন থেকে আমরা Yeah. জবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, সো জিকেও আমরা করছি। আচ্ছা, সো তারপর চাকরি পেলে ইনশাল্লাহ সবাই আমাকে মিষ্টি খাওয়াবে। দিয়ে দিয়েছো? আচ্ছা আচ্ছা, তাফিদা আসছে, তাফিদা তুমি এসে বলো। I'm here, no problem. আচ্ছা, তাফিদা বলবে না, তাফিদা টায়ার্ড। সো তাফিদা অলরেডি গ্রুপে দিয়েছে, ইউটিউবে দিয়েছে স্টাডি টোরটা। সো আমরা একটু দেখবো নাকি এখন তাফিদাস ওয়ার্ল্ড? Okay, miss. Study tour time. In digital version. এবং তাফিদা কিন্তু কোরিয়ান শিখাচ্ছে, চাইলে আমরা কোরিয়ানটাও ওখান থেকে শিখতে পারি, ঠিক আছে? সো মাহিন, আমরা Miss, when will be opening ceremony of Tafida's Korean kids? আচ্ছা, ইনশাল্লাহ হবে। তাফিদা এখন চিন্তা করছে। Okay, so I hope you enjoyed this and you just tell about the editing, Tafida's editing. It was great. এটা কিন্তু Yes, 2 ঘন্টা excellent. ভিডিও, এটা কিন্তু 2 ঘন্টা 30 মিনিটের ভিডিওটাকে সে 5 মিনিট করছে। Oh, miss, it's a trailer of this picnic, right? হ্যাঁ, মোটামুটি এটাও নিজে ইনফরমালি করলো, আর আমাদের এডিটর তো ফর্মালি করবে, সে কবে করবে জানি না, বাট এটা তো অনেক পরে আসবে। তো তাপি ইনফরমালি এটা করলো আর কি, টোটালটার একটা ভিউ দিয়ে দিল। আচ্ছা, সো নাও আমরা এখন একটু চাকরি বাকরির দিকে চলে যাই, চাকরি দরকার আমাদের, জিকে পড়বো। দ্য ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ and map on Bangladesh. Question: when was the national flag of Bangladesh first raised? 2nd March 1971. Where was the national flag first raised? In Dhaka University. Who first raised the national flag? A.S.M. Abdul Rauf. Outside Bangladesh, where was the national flag first raised? In Pakistani High Commission at Kolkata. What is the color of the national flag of Bangladesh? A red circle bestowed with deep green color. So here the underlined word is bestowed
and its meaning is prodotto, that means given. Who is the designer of the flag? Kamrul Hassan. And what is the measure of flag? What is the measure of flag? 3:5. Which country's national flag is similar with our national flag? That is the national flag of Japan. Okay. So, Miss, yeah, the measure of the flag will be 6:10. really? Now, Yes, This is the not smaller. 3:5. আচ্ছা তাহলে এটা In all the textbook in Bangladesh, written Same, that the same. 6:10. আচ্ছা যদি ওটা হয় তাহলে ওইটার রেশিওতে ছোটটা দিছে এটা। Miss, Am I right? Miss, Yes, Yes. miss. Yes, miss. Yes, 6:10. can you If we divide it with the fractions, it will be 3:5. 5, Yes. yes. Smaller. Okay, Ortise, Yes. what problem? Miss, can you like stop sharing the screen and start sharing the screen again? Okay, now start the screen again. Okay. Yeah, now okay, thanks. Okay, so now everyone, your task is you just learn this question as well as the answer. Okay, so here important point is learn the question. We know if you know the question, then know the answer. So learn question and answer both, and I will give you 5 minutes. Within 5 minutes, you have to learn this. And you can, if you wish, you can write it down. লিখলে I ভালো have হয়। already done it, miss. You already done writing? Yes. No, miss, not writing. I just memorized it. না আমরা লিখে ফেলবো, লিখলে আরো ভালো, স্পেলিং এর প্রবলেম হয় না। So, আমরা লিখবো, লিখতে লিখতে মুখস্থ করে ফেলবো এবং 5 মিনিট সময় দিব। আচ্ছা, আমি রোজা রাখছি, সিফাত খাচ্ছে এটা দেখে, না নো প্রবলেম। আচ্ছা, সো এটা লিখবো এবং মেমোরাইজ করবো, তারপর না দেখে কে কয়টা কোশ্চেন বলতে পারে সেটা দেখবো। মাহিন বুঝতে পেরেছি? জি মিস। আচ্ছা, মাহিন কি এই টাইমেই ছিল আমাদের? সরি স্যার, আপনার কথাটা আসলে বুঝতে পারলাম না ঠিক মতো। না, বললাম যে তুমি কি আমাদের এই টাইমেই ছিল নাকি টাইম চেঞ্জ করেছো? নো মিস, আমি এই টাইমে ছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো ট্রাই টু রাইট ইট ডাউন। এট লিস্ট অন্তত 5টা থেকে 3টা বা 5টা অন্তত মুখস্থ দিতে হবে আমাকে সবাইকে। এটা ছাড়া ছুটি নাই। Miss, is it the last slide? আর একটু আছে যেটা হচ্ছে আচ্ছা তাহলে Grammar. না, গ্রামার তো আজকে ওখান থেকে করলাম, এই লিপিয়ার নিয়ে একটু ছিল, একটু প্র্যাকটিস করে ওগুলো নিজেরা পারবে। এখন এটাই আমরা মেইন ফোকাস দিচ্ছি, যেহেতু চাকরি পেতে হবে। যেহেতু চাকরি পাওয়াই লাগবে। You have to earn by yourself. নিজে নিজে আর্ন করতে হবে, ছেলে হোক মেয়ে হোক। শ্রেয়া, ভিডিও অন করবো। Miss,
Okay, done. Yes. Yes, Miss, done. Now, those who didn't done, you just take a screenshot because I will stop the share. Okay. Now, who want to say first? কে আগে বলতে চাচ্ছি? Miss me. আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু পেয়ার করে কোশ্চেন করি, হ্যাঁ? সিফাত ফার্স্ট অফ অল ইউ আস্কড টু নওশিন। নওশিনকে আস্ক করো। Miss all the questions. Yes. Okay. So now Shinapu, how are you? Fine, almighty grace of Allah. What about you, bro? Yes, I am also great for the grace of Almighty Allah. So can I ask you some questions about GK of Bangladesh flag and Oh, map? sure. Why not? Okay, so the first question is for you that when was the national flag of the Bangladesh first raised? Oh, okay. It's 2nd March, 1971. Oh, that's great. So the second question is where was the national flag first raised? In Dhaka University. Oh, that's great. I think you have the enough GK. So Hey, the third one is mashallah. who first raised the national flag? ASM Abdul Rauf. Okay. So outside of the Bangladesh, where was the national flag first raised? In Pakistani High Commission, situated at Kolkata. Oh, so what is the color of our national Okay, flag of thank you, Bangladesh? Sifat. Now you can say you got the job. This is your joining letter. Okay. Okay, your Okay. appointment later. Miss appointment later. Yes. Okay, so now you ask to Sifat. শ্রেয়া, আমরা কি বুঝতে পারছি লিখেছি শ্রেয়া? Miss. Wait, Miss. Shreya, did you write it down? Done, ma'am. আচ্ছা, তাহলে এটা করতেই থাকবো, বারবার মুখস্থ করবো। ঠিক আছে, আমি আস্ক করবো, মিনিমাম 5টা কোশ্চেন না দেখে বলতে হবে। হ্যাঁ, Miss, বলো। Miss, pray for me for the job of Naushin company. Interview. আচ্ছা, so In now the Naushin start. Okay, Naushin is Sifa, এখন if you MD. don't mind, can I also ask you about about our national flag? Yes, sure, why not? Because it's Okay. our Viva. Okay. Okay. What's the color of our national flag? So a red circle bestowed in the national flag and with deep green color. Okay. Who's the designer of the flag? So the legend Kamrul Hassan. Oh, yes, he's really a legend. What's the measure of our flag? I think it's 3:5. Yes. Which country's national flag is similar with our national flag? Oh, I have seen that the national flag of Japan goes to similar of our national flag. I think they Oh, are copycat mashallah. country. Great. Congratulations, you got the Great. job. Okay, thank you. Yay! I got the job. And Miss, I also I will get so Miss, I have to eat you some sweets, right? I'm Okay, thank bringing you. that. And my address is 5/1 Block D, beside Bank Asia and near SA Poribahar. Okay. Okay. Okay, Thank okay, you. Miss. I will arrive. Okay. Now Orti, you ask to Zohan. এবার আমরা দেখবো Orti ask করবে জোহানকে। All of them. আমরা স্টার্ট করি তারপর দেখি। হ্যাঁ, স্টার্ট করো। Okay. Hello, Zohan. How are you? I am fine. So, can I ask you some questions about the national flag and map on Bangladesh? Yes, why not? Okay. When was the national flag of Bangladesh first raised? Second March 1971. And the next question is, who first raised the national flag? ASM Abdul Rauf. Where was the national flag first raised? In Dhaka University. Outside Bangladesh, where was the national flag first raised? In Pakistan, in Pakistani commission at Kolkata. Can you repeat it again?
in Pakistani Commission at Kolkata. Okay. What is the color of the national flag of Bangladesh? The color of the national flag of Bangladesh is a red circle betrothed the in deep green. Okay. Who is the designer of the flag? Kamrul Islam. What is the measure of our flag? Sorry, I don't know this. I didn't get you. I don't know. Zohan, say louder. He Loudly. said that he doesn't know it. Okay, ঠিক আছে, মানে loudly বলতে হবে জোহান। And then, শোনা যায় না। can you name a country's flag that is similar with our national flag? Japan. Thank And you. wait, Thank you said you. in Pakistani Commission at Kolkata. It will be in Pakistani High Commission. ওকে, থ্যাংক ইউ অর্তি, ভুল ধরায় দেওয়ার জন্য। তার মানে জোহানের চাকরিটা হয় নাই, যেহেতু ভুল ধরায় দিল বস। আচ্ছা, জোহানকে আক্স করেছি। No, miss. আচ্ছা, জোহান আক্স করবো। When was the national flag of Bangladesh first raised? 2nd March 1971. Where was the national flag first raised? Where? In Dhaka University. Who raised the national flag first? ASM Abdul Rob. Okay. In outside of Bangladesh, where the national flag raised first? Outside Bangladesh, the national flag was raised in Pakistani High Commission at Kolkata. What is the color of our national flag? The color of our national flag is a red circle that is bestrode with deep green color. Thank you, Zohan. Thank you, Orti. Now, Mayamin, you asked to Sriporna. Miss, did I get the job? Yes, Okay. you got the job. তার মানে আমার যে যত বেশি চাকরি পাবে, আমি মিষ্টি, আমার বাসায় মিষ্টি ভরে যাবে। আচ্ছা, শ্রেয়া, আমরা করতে থাকবো, keep practicing. Sweets for Oti, the sweets. Okay, and Biscuits. this wait for this is for That is not even a sweet. okay. Now, Mayamin, you asked to Sriporna. Okay. and Hello, in the Sriporna. meantime, Shreya, আমরা keep practicing, okay? Hello, how are you? I'm fine. What about you? I'm also fine. Can I ask you some questions? Yes. Yes, of course. When was the national flag of Bangladesh first raised? 2nd March 1971. Where was the national flag first raised? In Dhaka University. Who first raised the flag? SM Abdul Rob. Outside Bangladesh, where was the national flag raised? In Pakistani High Commission at Kolkata. What is the color of the national flag in Bangladesh? A red circle bestrode with deep green color. Okay, thank you, Sriporna. Now you asked to Mayamin. Sriporna, you got the job. Okay, now Sriporna, you asked to Mayamin. Okay, Mamin, your first question is, who is the designer of flag? Kamrul Hassan. What is the measure of flag? 3-5. Which country national flag is similar with our national flag? Japan. Thank you, you got the job. Okay, thank you, both of you. Now, Shreya. আচ্ছা, শ্রেয়াকে আস্ক করবে হচ্ছে নওশিন। শ্রেয়া, আগে একটু নওশিনকে কোশ্চেন করো, না দেখে কোশ্চেন করো। What is the color of national flag in Bangladesh? Okay, it's a red circle bestrode with deep green color. Who are the designer of the flag? Sorry, what did you say? Who was the designer? Designer of the flag. Oh, okay. It's Kamrul Hassan. Who
Which country is similar of the national flag of Bangladesh? আচ্ছা শ্রেয়া International flag of Japan. আচ্ছা আমরা পরে আসছি শ্রেয়া your task is you just read loudly and smartly all the question and answer সবগুলি একটু জোরে পড়বো in the meantime আমরা বাকিরাও পড়বো সাউন্ড দিব না অনলি শ্রেয়া সাউন্ড দাও যদিও শ্রেয়ার নেটে প্রবলেম হচ্ছে শ্রেয়া where is Mahin is শ্রেয়া পড়ো When was the national flag of Bangladesh first raised? raise The 2nd March 1971. 1971 তারপর Where was the national flag first raised? In Dhaka University. Who first raised the national flag? A.S.M. Abdul Rauf. Outside Bangladesh, where was the national flag first raised in Pakistan High Commission at Kolkata. What is the color of the national flag of Bangladesh? A red circle pursued with deep green color. Who is designer of the flag? Kamrul Hassan. What is the measure of flag? Flag? 6:5. Which country national flag is similar with our national flag? The national flag of Japan. আচ্ছা এটা হচ্ছে countries okay সাউন্ডটা বন্ধ করে দিলাম প্রবলেম হচ্ছে ইটস কান্ট্রিজ তাহলে এটার কাজ হচ্ছে শ্রেয়াকে বলবো স্পেশালি 20 বার থেকে 30 বার করে প্র্যাকটিস করবো বাসায় জোরে জোরে ঠিক আছে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার এবং এটা আমরা ভিডিও মেক করব গট ইট আর হচ্ছে যে আমাদের ক্লাস টাইম শেষ বাকি টাইম একটু যদিও গ্রুপে পড়া দিয়ে দিব এখন এটা একটু বুঝাই দেই হোয়াট ইজ লিপ ইয়ার ডু ইউ নো হোয়াট ইজ লিপ ইয়ার কেউ কি জানে যে লিপ ইয়ার কি Yes, Miss. অধিবর্ষ It comes after 4 years. can you give the definition of leap year Yes, Miss. how tell what is Miss, actually, leap year has what is the English of Sangotita? it consists Oh, it's consistent February after 4 years, and in this year it will that means 366 every February has 28 am I right but every 4 years 4 বছর পর পর 1 day more that is 29 February 29 days হয় and that year the total days is 366 normally the days is 365 am I right normally 365 কিন্তু সেই 4 বছর পর পর যখন ফেব্রুয়ারিতে একদিন বেড়ে যায় 29 হয় তখন 366 days হয় that is called leap year and this year 2024 is the leap year এবং লিপ ইয়ারে আমাদের একটা ব্যাড একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে তাই না সবার মনে থাকবে এরকম লিপ ইয়ার আমরা চাই না আসলে তাহলে ক্লিয়ার লিপ ইয়ারটা in an ordinary year if you were to count all the days in the calendar from January to December you would count 365 days but every 4 years February has 29 days instead of 28 so there are 366 days in the year this is called a leap year this year 2024 is the leap year so এটা তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে এবং এটা 40 টাইমস প্র্যাকটিস করতে হবে না দেখে খুব ফাস্ট যেন বলতে পারি অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ ঠিক আছে এন্ড যে কোনো সেন্টেন্স আমরা বানিয়ে 4টা ফর্ম করার চেষ্টা করব ওকে সো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত শেষ থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান দিস ইজ all for today Allah Hafiz bye bye